So the integration by this time you can use to solve some real problem. You can use this knowledge of integration in order to solve some real problem. That's what we are trying to understand now. And these are the applications of integration or definite integration. Okay, let us try to understand this problem first. And let me read the problem. The total amount of coal of a country will consume in a period of years depends on the rate of consumption, and this rate increases as time increases. Here T indicates time. This rate increases as time increases. Suppose it is estimated that the consumption rate is denoted by R prime T. Consumption rate is given by this. This is the rate of consumption, which is in million tons per year. This consumption is million tons per year of a country. So R prime T is the consumption rate, which we know R prime T means dr dt. dr dt means rate of change of R with respect to T, right? In differential calculus, we learn dy dx, and we know dy dx means change of y with respect to the change of x. Here dr dt means change of total amount of coal R with respect to years, with respect to time. Change of total amount of coal with respect to time. This is called consumption rate. Does it make sense? Yes, sir. Yes, sir. তাহলে খুবই সিম্পল কথা, এখানে বলছে total amount of coal which is denoted by R. This will consume in a period of years depends on the rate of consumption, and this is the rate of consumption. This function dr dt equal 20 plus 1.2 t. According to this function, the rate of consumption of the country will follow, and this rate is in million tons. Now the question is, what will be the total amount of coal the country will consume in the next 10 years? পরবর্তী 10 বছরে কান্ট্রি কি পরিমাণ কোল কনজিউম করবে সেটা বের করতে হবে। এখানে কনজাম্পশন রেটটা দেওয়া আছে 20 plus 1.2 t, and from here you need to calculate total amount of coal R বের করতে হবে। এটা আমরা কিভাবে বের করি? ধরো আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম dy dx, এখান থেকে বললাম y বের করো, তাহলে কি করবা? We know integration is the inverse process of differentiation, right? Yes, sir. So if you integrate this, then you will get back your y. You will get your y. So rate of change, if you integrate rate of change with respect to x, here rate of change of y with respect to x, then if you integrate with respect to x, you will get back your y. Does it make sense? ধরো ddx of x square equal to 2x. Now if you integrate it, ddx of 2x, what is your result?
এক্স স্কোয়ার, এই যে গত ক্লাসের পড়ো নাই কেউ। ডেরিভেটিভের যে রেজাল্ট পাচ্ছ এটাকে যদি ইন্টিগ্রেট করো দেন ইউ উইল গেট ব্যাক ইউর প্রিভিয়াস ফাংশন এক্স স্কোয়ার। বুঝতে পারছো? আচ্ছা, তাহলে এখানে আমরা যদি আর বের করতে হয় আমরা ডি আর ডিটিকে ইন্টিগ্রেট করব। আর প্রাইমকে ইন্টিগ্রেট করলে আমরা কি পাবো? টোটাল অ্যামাউন্ট অফ কোল the country will consume in the next 10 years, which means this is a definite integration. In the next 10 years means your integration has limit. Lower limit is today and upper limit is 10 years, which is 10. So the total amount of coal the country will consume in the next 10 years will be 0 to 10 DRDT means this one 20 plus 1.2 T dt. So if you integrate it you will get the total amount of coal the country will consume in the next 10 years. Does it make sense? Yes, sir. Yes, sir. এটা আমি পরে করে দিচ্ছি, তার আগে বলো তো বি তে লিমিটটা কি হবে? হাউ মাচ কোল উইল বি কনজিউমড ইন দ্য ফলোয়িং 10 ইয়ার্স। ফলোয়িং মিন্স সেকেন্ড ডিকেড। তুমি প্রথমে বের করছো 0 to 10 and following 10 means next 10 years which is 0 10 to 20, second decade from now। এটাকে বলা হয় ফার্স্ট ডিকেড, প্রথম 10 বছর, আর এটা হচ্ছে সেকেন্ড ডিকেড, সেকেন্ড 10 ইয়ার্স। সো দ্য লোয়ার লিমিট উইল বি হোয়াট ইন দ্য সেকেন্ড কেস ফর বি? 10। আপার লিমিট 20। ভেরি গুড। আর যা আছে তা ঠিকই আছে। এখানে হবে 20 প্লাস 1.2 টি ডিটি। দ্যাট উইল গিভ ইউ the result of B. কারো কোনো কোশ্চেন আছে? No, sir. আচ্ছা, তাহলে এই প্রবলেমগুলো এখানে সলভ করা আছে। The total amount of coal the country will consume in the next 10 years is 0 to 10 20 plus 1.2 T dt. এটার ইন্টিগ্রেশনটা কি আমি করে দিব একটু? Yes, sir. আচ্ছা, দেখো 0 to 10 20 plus 1.2 T dt this equal। এখন তোমরা যে আগের আমরা এতক্ষণ ধরে যে এই কাজগুলো করছিলাম সেটাকে স্মরণ করো। ইন্টিগ্রেশন অফ 20 ইকুয়াল টু হোয়াট? 20 এর ইন্টিগ্রেশন কি? 20T. 20t, এখানে 20t হবে since you are integrating with respect to t, so it will be 20t plus 1.2 constant, so it will be out of integration। 1.2 নিয়ে কোনো কাজ নাই। আর ইন্টিগ্রেশন অফ t কত হবে? T squared. t square by 2। very good। So lower limit 0, upper limit 10। Now let us replace t by the upper limit first। এখানে যদি 10 বসাও t এর পরিবর্তে কত হবে? 20 into 10 প্লাস এই 2 দিয়ে 1.6 কে যদি ক্যান্সেল করো কি পাবা? 0.6 পাবা না? 0.6 into 100, t square means 100 মাইনাস লোয়ার লিমিট বসালে কত হবে? 20 into 0 কত হবে? Sir, 0. 0 plus 0, so lower limit will give us 0। this equal 200
plus 0.6 into 100 which is 60. This equal to 60. এটার ইউনিট কিসে আছে? ইউনিটটা কিসে আছে? Total amount of coal is in million tons. So 260 million tons. million tons is the answer of A. Similarly B টা B এর অ্যান্সার হবে, তুমি বাসায় দেখো, 380. সব একই রকম, only lower limit and upper limit will change. So your answer will be 380. Do you have any question? No, No, sir. sir. No, sir. আচ্ছা, স্যার এক্সামে কি আমাদের এরকম টাইপের ম্যাথ আসবে? হ্যাঁ এরকম টাইপের ম্যাথগুলো আসবে। এবং আজকের এই অঙ্কটা করা মানে তোমার ইন্টিগ্রেশনের পড়া শেষ, যদি তুমি এই অঙ্কটা ঠিকমতো বুঝতে পারো। There are also some other problems, but all of those problems will be exactly same, like this one. So just try to understand this problem clearly so that you can solve other problem by yourself. C টা দেখো, if total supply of coal available to the country now and in the future is this million tons. তাহলে কান্ট্রিতে মজুদ আছে এত মিলিয়ন টন, ফর এক্সাম্পল। ওকে, নাও দ্য কোশ্চেন ইজ হাউ লং ইট উইল কন্টিনিউ, হাউ লং উইল ইট বি আনটিল দ্য টোটাল সাপ্লাই ইজ এক্সস্টেড। তাহলে এই টোটাল অ্যামাউন্ট অফ কোল কতদিন চলবে এটা তোমার বের করতে হবে, তাই না? কতদিন মানে আসলে হাউ মেনি ইয়ার্স, কত বছর, হাউ লং, হাউ মেনি ইয়ার্স, সিন্স টি ইজ ইন ইয়ার্স, সো হাউ মেনি ইয়ার্স ইট উইল কন্টিনিউ, এটা বের করতে হবে। আগের প্রবলেম বলছে 0 to 10 টোটাল কনজাম্পশন কত হবে, অ্যান্ড 10 to 20 টোটাল কনজাম্পশন কত হবে। আর এখানে বলছে টোটাল অ্যামাউন্ট অফ কোল দ্য কান্ট্রি হ্যাজ ফর নাও অ্যান্ড ইন দ্য ফিউচার ইজ দিস 2500 million tons. হাউ লং ইট উইল কন্টিনিউ। তাহলে ধরে নিই ইট উইল কন্টিনিউ আপ টু x years. Let the total amount of coal 2500 million tons will be exhausted in x years. ধরে নিতে পারি? জি স্যার। Yes, sir. আচ্ছা, তাহলে তোমার লোয়ার লিমিট হচ্ছে টুডে and upper limit x years it will be exhausted, and the rate of consumption is same 20 plus 1.2 t dt. It should be equal to what? 2500. Why? Because তুমি এই যে আগের প্রবলেমে দেখো বের করছো 0 to 10, এই যে 0 to 10 21.2 is equal to 260 million tons, মানে 10 বছরে the country will consume total amount of coal 260 millions. এখন x ইয়ার্সে কান্ট্রি কনজিউম করবে কত? 2500. 2500 million tons. So does this equation make sense? Yes, sir. Only I consider x, and this x means the total amount of coal will continue up to x years. That's why the upper limit will be x. এই যে a তে আপার লিমিট ছিল 10, কারণ আমরা 10 বছরের কনজাম্পশন বের করছি। এখানে কত বছর চলবে আই ডোন্ট নো, দ্যাট আই এম ট্রাইং টু ক্যালকুলেট। ওকে, এখানে আসলে টি ডিএক্স হবে না, ডিটি হবে, ডিটি।
since the function is in t. Now can you solve this equation by yourself to get x? Yes, sir. পারা যাবে? একই রকম আমি একটু দেখে করাই আছে, একটু দেখে দিই। আমি টি ধরছি আর কি এই শিটে, এক্স না ধরে টি ধরছি। আচ্ছা টি এ ধরো, ক্যাপিটাল টি ধরো, তাহলে আপার লিমিট ক্যাপিটাল টি ইজ দিস। সো এখান থেকে খুব সংক্ষেপে করছি। এখানে দেখো 20-র ইন্টিগ্রেশন কি, 20 স্মল টি প্লাস 1.2 টি স্কোয়ার বাই 2 0 to capital T is equal to 500। এই লাইন তো বুঝছো নাকি? Yes, sir. Yes, sir. এখন তুমি এই যে 2 দিয়ে 1.2 কে যদি ডিভাইড করো অ্যান্সার কত হবে? 0.6। নাও রিপ্লেস স্মল টি বাই ক্যাপিটাল টি। তুমি যদি এখানে x ধরো তাতে কোনো অসুবিধা নেই। x ধরলে রিপ্লেস স্মল টি বাই x, then it will be 20x plus 0.6x square is equal to 500। কারো কোনো কোশ্চেন আছে? No, sir. Yes, sir. এখন তো দেখো ইট ইজ এ কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন, এটা একটা দ্বিঘাত সমীকরণ হয়ে গেছে না? Yes, sir. তাহলে এটাকে সলভ করলে তুমি দুইটা এক্স এর ভ্যালু পাবা, প্লাস 20x মাইনাস 2500 equal to 0. Since we don't want to see the decimal point, therefore we can multiply both sides of this equation by 10. 10 দিয়ে multiply করলে কি হবে? 6x square plus 200x minus 25000 equal to 0. Now by factoring you can solve it. If you factorize it you will get, এটা তার আগে 2 দিয়ে ভাগ করে নাও, ইকুয়েশনটাকে একটু ছোট করে নাও। ডিভাইডিং both sides by 2 we can write 3x square plus 100x minus 12500 equal to 0। ঠিক আছে? এখন এটাকে ফ্যাক্টরিং করে তুমি টি এর মান পাবা, একটা পজিটিভ মান পাবা আর একটা নেগেটিভ মান পাবা। সো টি কি নেগেটিভ হতে পারবে? No, sir. Therefore positive one will be your answer, t equal to 50, which indicates that the total amount of coal will continue up to 50 years. So let us read this problem. At time t years, an industry consume fuel at the rate of 2t plus 9 whole to the power half million barrels per year. If the total supply of fuel available to the industry now and in the future is this, then how long it will continue? Just the third part of the previous problem, nothing else. Exactly the third part of the previous problem. Here you need to say that how many years the supply will last. Let's say it will last x years. So according to the question, 0 to upper limit will be what? X. X. And rate of consumption 2t plus 9 whole to the power half dt is equal 63 million barrels. So by solving this equation you can calculate x, that will be 13.5 years. Tomorrow I will if you don't solve this problem by yourself, I will discuss again in our next class. Question 6. At time t years, sales of a currently new product are expected to be this.
$1 million per year. How many years it will take for the total sales amount to this $1 million? The same problem, same. Just let's say it will take x years, therefore 0 to x dt is equal 40. So by solving this equation, your x will be 18. So it means after 18 years, the total sales volume will be $40 million. The third one, question 7. The population of a trading area is currently 100,000. At time t years from now, population will be growing at the rate of this 1,000 per year. So this is the rate function in this problem. In the previous problem, this one was the rate function, and in the previous problem, this one was the rate function. So in your question, of course, will give you the rate function. Now the question is, what will be the total population in 14 years? What will be the total population in 14 years? মানে trading area current population কত? 100,000. Question হচ্ছে after 14 years what will be the total population? আর population এর growth rate হচ্ছে এটা. This is the growth rate of population. তাহলে তোমার এখানে কি হবে? Let's say what will be the total population from now after 14 years. তাহলে lower limit কত হবে এখানে? Today. আর upper limit কত হবে? 14. Rate function কত? 20 divided by 0.5 t plus 9 whole to the power half dt. এই রেজাল্ট তোমাকে কি দিবে? এই ইন্টিগ্রেশনটা তোমাকে কি দিবে? 14 years population. For 14 years growth, total increased population you will get from this integration. 100,000 plus. হ্যাঁ, very good. এটার সাথে ইনিশিয়াল পপুলেশনটা অ্যাড হবে 100,000. So that will be the total population in 14 years. এটা দরকার নাই. Total population in 14 years will be 100,000 plus this. এই অঙ্কে এটাই পার্থক্য। আগের অঙ্কগুলোতে এটা অ্যাড করার দরকার নাই, কিন্তু পপুলেশনের ক্ষেত্রে কারেন্ট পপুলেশনটা অ্যাড করতে হবে, বিকজ দিস ইন্টিগ্রেশন উইল গিভ ইউ ইনক্রিজড পপুলেশন আফটার 14 ইয়ার্স। এখন থেকে 14 ইয়ার্সে যত মানুষ বাড়বে সেটা তুমি এই ইন্টিগ্রেশন থেকে পাবা। এটার সাথে যদি কারেন্ট পপুলেশন অ্যাড করো, দেন ইউ উইল গেট টোটাল পপুলেশন ইন 14 ইয়ার্স। ডাজ ইট মেক সেন্স? Yes, sir. এই যে এখানে দেওয়াও আছে। আচ্ছা, আমি যদি কোশ্চেনে এরকম দিই যে ধরো 14 ইয়ার্স পরে টোটাল পপুলেশন কত হবে? 180,000, রাইট? 180,000। আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে কত বছরে টোটাল পপুলেশন হবে 300,000, কোশ্চেনটা যদি এরকম করি যে আফটার হাউ মেনি ইয়ার্স টোটাল পপুলেশন উইল বি 300,000। স্যার এটা তো আগের ম্যাথের মতো। আপার লিমিটে x হবে অথবা x। হ্যাঁ, তাহলে আফটার এক্স ইয়ার্স, লেটস সে আফটার এক্স ইয়ার্স টোটাল পপুলেশন উইল বি 300,000. After x years total population will be 300,000. Then your lower limit will be 0, upper limit will be x, and এখানে হবে rate function, এখানে হবে dt, এখানে কারেন্ট পপুলেশনটা অ্যাড করতে হবে। Then you will get that should be equal to 300,000.
and by solving this equation you will get your x. Does it make sense? Yes, sir. Absolutely, sir. Yes, sir. So that's all for today's class. Hope you will try to solve the problem I have discussed here. You will try to solve those problems in your apartment. স্যার আজকে And রেকর্ডিংটা আজকে পাবো? হ্যাঁ আজকে দিয়ে দেবো। স্যার সেকশন 9 এর কোয়েশ্চেন ছিল হ্যাঁ কোনটা? পেজ 650 স্যার, পেজ 650 নাম্বার 33। So is it not the same of this one? 34 already I have uploaded in the class recording. So let us discuss 33. হ্যাঁ কি করবে দেখো, 16টা বাইরে চলে আসবে, 2x minus 9 whole to the power 3 dx. Okay, this equal 16 2x minus 9 whole to the power 4. 3 plus 1 will be 4, right? Yes, sir. Divided by 4 into what will be here within this bracket? 2. Since the derivative of 2x minus 9 equal to 2, derivative of 2x minus 9 equal to 2, so you should put 2 here. Now 4 into 2, 8. If you cancel 16 by 8, it will be 2 into 2x minus 9 whole to the power 4 plus c is the answer. Okay? ওকে স্যার। Any other problem? 38 38 also very simple. 7 minus 2w whole to the power minus 3 integration of dw. We can consider this denominator as a numerator, then your power will be negative. Okay, make sense this line? জি স্যার। Now 7 minus 2w whole to the power minus 3 plus 1 কি লিখবো? -2, sir. minus 2 একসাথে লিখে দিলাম, কোনো সমস্যা আছে? minus 2 into what will be here within this bracket? -2 আসবে। Sir. minus 2, very good, because derivative of 7 minus 2w is equal -2, sir. minus 2. That's why you need to put minus 2. আচ্ছা এখন দেখো minus 2 will be 1 by 4, right? minus 7 is a plus, 2 into 2 4, আর এটাকে আমরা নিচে লিখতে পারি 1 by 7 minus 2w whole to the power 2 plus c. This is the answer. আর যদি কেউ এটা উপরে রেখে দাও তাতেও কোনো অসুবিধা নেই, যদি তুমি অ্যান্সারটা এরকম লেখো 7 minus 2w whole to the power negative 2 divided by 4 plus c, then it is also fine, no problem.